Good morning, all of you. This is my second lecture on design of mission numbers 1. In this session, I am going to explain about simple stresses and strains. First of all, you have to know the different types of loads acting on mission members. Load. Load is defined as any external force acting upon a mission part. Okay. ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ అనేది మెషిన్ పార్ట్ మీద యాక్ట్ అవడానికి లోడ్ అంటాం. సో ద ఫాలోయింగ్ 4 types of loads are important from the subject point of view. First one is dead or steady load. A load is said to be a dead or steady load when it doesn't change in magnitude or direction. Okay, dead or steady load అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంటే కనుక ఏదైనా లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంటే ఆ లోడ్కి డైరెక్షన్ కానీ లేదు దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఒకే పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే లోడ్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని స్టడీ ఆర్ డెడ్ లోడ్ అన్నాం. సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి పాయింట్ లోడ్స్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎంఓఎస్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనే సబ్జెక్ట్లో ఆల్రెడీ మీకు వచ్చిన టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ సేమ్ అవే అండి. సో పాయింట్ లోడ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్టడీ లోడ్. ఓకే, అండ్ లైవ్ ఆర్ వేరియబుల్ లోడ్. A load is said to be a live or variable load when it changes continually. అంటే లోడ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే కనుక దాన్ని వేరియబుల్ లోడ్స్ అంటాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్స్, దట్ ఈస్ యూవీఎల్ లోడ్స్, and uniformly distributed load, okay, UDL. UDL and UVL loads are example for live or variable loads. Okay, now suddenly applied or shock loads. A load is said to be a suddenly applied or shock load when it is suddenly applied or removed. Okay, థర్డ్ టైప్ వచ్చి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి సడన్గా ఏదైనా కాంపోనెంట్ మీద సడన్గా లోడ్ యాక్ట్ అయితే దాన్ని షాక్ లోడ్ ఆర్ సడన్ అప్లైడ్ లోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాంపోనెంట్ అనేది ఒక టేబుల్ మీద ప్లేస్ చేసి ఉంచాను. కొంత హైట్ నుంచి సడన్గా ఒక వెయిట్ అనేది ఒక హ్యామర్ కానీ లేదంటే ఒక 10 kgs స్టోన్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని సడన్గా కొంత హైట్ నుంచి ఆ కాంపోనెంట్ మీదకి సడన్గా రిలీజ్ చేస్తే అది ఇంపాక్ట్ లోడ్ అయింది. ఓకే, సో ఇంపాక్ట్ లోడ్స్ అనేవి ఏంటంటే సమ్ వెలాసిటీతో కొంత హైట్ నుంచి లోడ్స్ కనుక యాక్ట్ అయితే కాంపోనెంట్స్ మీద దాన్ని ఇంపాక్ట్ లోడ్స్ అంటారు. ఓకే, లోడ్ ఈస్ సెడ్ టు బి అన్ ఇంపాక్ట్ లోడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ విత్ సమ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఓకే, strength. First of all, in design of machine components, first you have to know the basic definition of strength. Okay, the internal resistance force offered by the body against the deformation caused due to the application of an external load is called strength. Okay, ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఆ మెటీరియల్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై ది బాడీ అగెన్స్ట్ ది డిఫార్మేషన్. లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దాని యొక్క డిఫార్మేషన్ అవ్వకుండా ఇంటర్నల్గా ఎంత ఫోర్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తుందో దాన్ని స్ట్రెంత్ అంటాం, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్. ఓకే, strength is the ability of a material to resist the externally applied forces without breaking or yielding. ఓకే, ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎలాంటి బ్రేకింగ్ లేకుండా, ఓకే అండి, అంటే బ్రేక్ అవ్వకుండా అదేవిధంగా సాగకుండా మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉండే శక్తిని స్ట్రెంత్ అంటాం. The internal resistance force offered by a part to an external applied force is called stress. ఓకే, స్ట్రెస్ అనే పదం మనం ఎక్కువగా ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎంటైర్ అన్ని యూనిట్స్లో కూడా స్ట్రెస్ అనే వర్డ్ అనేది మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది.
సో ప్రతి కాంపోనెంట్ యొక్క కెపాసిటీని మన స్ట్రెస్తోనే మన అది డిజైన్ అనేది సేఫా కాదనేది ఆ స్ట్రెస్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిజైన్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్ట్రెస్కి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై ద బాడీ పర్ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. ఓకే, load by area is called stress. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెస్ని ఇక్కడ క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఒక రాడ్ తీసుకోండి, ఒక ఐరన్ బార్ తీసుకొని టెన్జైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బోత్ ఎండ్స్లో, లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ బోత్ ఎండ్స్లో ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ని యూజ్ చేసి పుల్ చేస్తున్నాం. ఆ కాంపోనెంట్ని లాగుతున్నాం సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేసి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ఎక్స్ఎక్స్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర ఎంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ అంటే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రకారం ఎవ్రీ యాక్షన్కి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ యాక్షన్ ఏంటంటే నేను రైట్ సైడ్కి ఇక్కడ ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్కి పుల్ చేస్తాను, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్కి పుల్ చేస్తాను. సో నా యొక్క యాక్షన్కి ఆపోజిట్లో ఆ బాడీ యొక్క ఇంటర్నల్గా కొంత రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అనేది ఆపోజిట్లో యాక్ట్ అయ్యింది. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ఎక్స్ అనే క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర కట్ చేసి ఈ విధంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టూ పార్ట్స్ని సపరేట్ చేస్తే ఈ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్లో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్లో రైట్ సైడ్కి రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఆర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్లో లెఫ్ట్ సైడ్కి ఈ రియాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఇంటర్నల్ రెస్టింగ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే అండి, సో ఇవి ఇంటర్నల్ రెస్టింగ్ ఫోర్సెస్ అనేవి అవి మనకి కంటికి కనపడవు, ఇంటర్నల్గా యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ అవి. ఓకే, అవి మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఇంటర్నల్ రెస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఎక్స్టర్నల్లీ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్. ఎప్పటి వరకు ఫెయిల్యూర్ అవ్వకముందు వరకు, కాంపోనెంట్ అని ఫెయిల్ అవ్వకముందు వరకు ఇంటర్నల్ రెస్టింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టర్నల్లీ అప్లైడ్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఈ విధంగా ఫైనల్గా ఇక్కడ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుల్ ఫోర్సెస్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుష్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. చూడండి, అంటే ఆ కాంపోనెంట్ అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఇంటర్నల్గా ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దీన్ని స్ట్రెస్ అంటాం. ఇంటర్నల్ రెస్టింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్. ఓకే, now types of loads. Loads are broadly classified into axial loads, shear or tangential loads, and third one is radial or bending loads. Okay, for the axial loads classified into two types. There is tensile or pull loads, compressive or push loads. Okay, these two are the axial loads. Okay, so మీరు చూస్తే కనుక చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్లో టోటల్గా యాక్సిల్ లోడ్స్, షియర్ లోడ్స్, రేడియల్ ఆర్ బెండింగ్ లోడ్స్. ఓకే, యాక్సిల్ లోడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ టెన్జైల్ అండ్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్. షియర్ లోడ్స్కి ఇంకొక పేరు టాంజెన్షియల్ లోడ్స్, రేడియల్ ఆర్ బెండింగ్ లోడ్స్. ఓకే, టోటల్ ఆఫ్ 4: టెన్జైల్ లోడ్, కంప్రెసివ్ లోడ్, షియర్ లోడ్ అండ్ బెండింగ్ లోడ్స్. మెయిన్గా 4 టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ అండి. మన యొక్క ప్రాబ్లమ్స్లో మనం డిస్కస్ చేసేది ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యాక్సిల్ లోడ్ ఆర్ థ్రస్ట్ లోడ్స్ అనేవి ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయి చూద్దాం. ఇఫ్ ద లోడ్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది బాడీ త్రూ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సిల్ లోడ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే యాక్సిల్ లోడ్స్ అనేవి చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఇది షాఫ్ట్, ఈ షాఫ్ట్ తీసుకుంటే ఆ షాఫ్ట్ యొక్క
సెంటర్ టు సెంటర్. యాక్సిస్ అంటే ఏంటంటే ఇమాజినరీ సెంటర్ లైన్. ఓకే అండి, యాక్సిస్ అనేది ఏంటి? ఇమాజినరీ సెంటర్ లైన్. సో ఈ ఇమాజినరీ సెంటర్ లైన్ గుండా పాస్ అవుతూ లోడ్ కనుక యాక్ట్ అయితే దాన్ని యాక్సిల్ లోడ్స్ అంటారు. ఓకే అండి, ఈ యాక్సిస్ అలాంగ్ ది యాక్సిస్ లో కనుక లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతాయి. ఇది లోడ్ అండి. ఈ అలాంగ్ ది యాక్సిస్ లైన్ లోనే లోడ్ కనుక యాక్ట్ అవుతుంటే దాన్ని యాక్సిల్ లోడ్స్ అంటారు. ఓకే, ఇన్ సిమిలర్ వే యాక్సిల్ లోడ్స్ ని టెన్సైల్ లోడ్స్ గా, కంప్రెస్ లోడ్స్ గా క్లాసిఫై చేసాం కాబట్టి, సో టెన్సైల్ లోడ్స్ వచ్చి టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుల్ లోడ్స్. ఓకే అండి, టెన్సైల్ లోడ్స్ ఆ పుల్ లోడ్స్ అనేవి ఏంటంటే టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుల్ లోడ్స్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇట్లా ఈ విధంగా మనకి పుల్ చేసినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే అండి, లెంత్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ అదర్ డైమెన్షన్స్ అనేవి కంప్రెస్ అవుతాయి. ఓకే అండి, result increase in length is known as tensile loads. Okay, when a body is subjected to equal and opposite forces acting away from the body. Okay, ఈ బాడీకి దూరంగా ఆపోజిట్ గా టూ ఫోర్సెస్ కనుక యాక్ట్ అయితే వాటి యొక్క రిజల్ట్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఫుల్ లోడ్స్ ఆర్ టెన్సైల్ లోడ్స్ అంటారు. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది వచ్చి స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే అండి, లోడ్స్ అనేవి ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయి అలాంగ్ ది యాక్సిస్. అదేవిధంగా కంప్రెసివ్ లోడ్స్ ఆర్ పుష్ లోడ్స్ అంటే ఏంటంటే అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ఇక్కడ మనకి కాంపోనెంట్ టువర్డ్స్ ది బాడీ కనుక లోడ్స్ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ లోడ్స్ కనుక యాక్ట్ అవుతుంటే వాటిని కంప్రెసివ్ లోడ్స్ అంటాం. సో కంప్రెసివ్ లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది, అదర్ డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే టెన్సైల్ లోడ్స్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కంప్రెసివ్ లోడ్. నెక్స్ట్ second type is shear force or tangential loads. సో ఇక్కడ మనకి when a body is subjected to equal and opposite forces which are acting tangentially on any cross-sectional plane of the body, then the force is known as shear force or tangential force. ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ కి టచ్ అవుతూ, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైనా ప్లేన్ సర్ఫేస్ ప్లేన్ కి టచ్ అవుతూ దాని ఆ ప్లేన్ ప్యారలల్ గా లోడ్ యాక్ట్ అయితే దాన్ని టాంజెన్షియల్ లోడ్ ఆర్ షేర్ ఫోర్స్ అంటారు. ఓకే అండి, సో ఇందాక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా అంటే టెన్సైల్ లోడ్స్ కానీ కంప్రెస్ లోడ్స్ కానీ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా ప్లేన్ మీద పర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతాయి. ఓకే అండి, కానీ ఇక్కడ వస్తే మనకి జస్ట్ సర్ఫేస్ కి టచ్ అవుతూ ప్లేన్ కి టచ్ అవుతూ లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ సర్ఫేస్ టచ్ అవుతూ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ని షేర్ ఫోర్సెస్ అన్నాం. ఓకే అండి, ప్లేన్ మీద డైరెక్ట్ గా యాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లేన్ కి ప్యారల్ గా లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. అది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక మనకి టెన్సైల్ కానీ కంప్రెస్ లోడ్స్ కానీ తీసుకుంటే ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా, ఓకేనా, ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్ యాక్ట్ అయితే అది యాక్సిల్ లోడ్స్ అండి. ఇవి టాంజెన్షియల్ లోడ్స్ అంటే జస్ట్ సర్ఫేస్ కి టచ్ అవుతూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. అండ్ లాస్ట్ టైప్ ఈజ్ radial load or bending load or normal loads. If the loads are acting perpendicular to the axis of the body, results in bending in length is known as radial loads or normal loads or bending loads. So ఈ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అనేది బెండ్ అవ్వటాన్ని బెండింగ్ లోడ్స్ అంటారు. చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ మనకు వచ్చి యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా లోడ్ యాక్ట్ అయితే దాన్ని నార్మల్ లోడ్ ఆర్ రేడియల్ లోడ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా కాంపోనెంట్ మీద ఈ విధంగా లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ అనేది ఇక్కడికి బెండ్ అయింది. ఓకే అండి, సో డ్యూ టు ఈ లోడ్ వల్ల ఏంటంటే మనకి బెండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బెండింగ్ లోడ్స్ అంటాం. Now coming to the important concept, that is stresses. First of all, you have to know the definition of stress.
The internal resting force offered by the body. The internal resting force offered by the body against the deformation per unit cross-sectional area is called stress. Okay, and internal resting force per unit cross-sectional area is called stress. Okay, so ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్న 4 లోడ్స్ ఉన్నాయి, టెన్సైల్ లోడ్స్, కంప్రెస్ లోడ్స్, షియర్ లోడ్స్ అండ్ బెండింగ్ లోడ్స్. ఆ 4 లోడ్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇందులో టెన్సైల్ అండ్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్ మాత్రం క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాస్ అనేవి తీసుకుంటాం. టెన్సైల్ అండ్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్ మాత్రమే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాస్ అనేవి తీసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ లోడ్ ఇది. సో ఈ యాక్ట్ అయ్యే లోడ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న ఏరియాని క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటాం. ఓకే అండి. సో స్ట్రెస్ని సిగ్మా అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో స్ట్రెస్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై సింబల్ సిగ్మా. Okay, the formula for stress equal to internal resting force or external force divided by cross sectional area. Okay, that is load by area. External load or external force divided by area is called stress. Okay, capital A is the cross sectional area. Units for stress. Stress ki units ఏంటి? ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఫార్ములా స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో లోడ్ ఇన్ న్యూటన్స్. ఓకే, ఫోర్స్ అనే దానికి యూనిట్స్ ఏంటి? న్యూటన్స్. ఫోర్స్ ఆర్ లోడ్కి న్యూటన్స్లో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఏరియా వచ్చేటప్పటికి mm² కానీ మీటర్² కానీ ఏరియా అనేది ఉంటుంది. సో ద యూనిట్స్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఆర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్² ఆర్ న్యూటన్ పర్ mm². ఫోర్స్ పర్ ఏరియా. ఓకే, సో యూనిట్స్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఆర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్² ఆర్ న్యూటన్ పర్ mm². ఓకే, సో యూనిట్స్ ఇవ్వండి స్ట్రెస్కి. మరి 1 పాస్కల్ అనేది ప్రెషర్కి యూనిట్స్. సేమ్ వే స్ట్రెస్ కూడా సేమ్ పాస్కల్స్లో కనుక రిప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే 1 పాస్కల్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ పర్ మీటర్². అంటే మన స్ట్రెస్ న్యూటన్ పర్ మీటర్² ఈక్వల్ టు 1 పాస్కల్. సో 1 పాస్కల్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ పర్ మీటర్². Okay, 1 Newton per meter² equal to 1 Pascal. Similar way, 1 kilopascal equal to 10⁻³ Newton per meter². Okay. Now 1 megapascal. 1 megapascal equal to 10⁻⁶. Pascal equal to Newton per meter². So 10⁻⁶ Newton per meter². In similar way, 1 megapascal equal to 1 Newton per mm². In terms of mms, 1 megapascal equal to 1 Newton per mm². And 1 gigapascal, 1 GPa equal to giga means 10⁻⁹. Pascal equal to Newton per meter². So 10⁻⁹ Newton per meter². In similar way, 1 gigapascal 10⁻³ Newton per mm². Okay, because 10⁻⁶ Newton per meter² equal to 1 megapascal. So 1 gigapascal equal to 10⁻³ Newton per mm². Okay, these all are very useful in problems. Okay, all of you please remember these values. Types of stresses: normal stresses, shear or tangential stress, and bending stress. Tensile or compressive loads కనుక యాక్ట్ అయితే మనకి డెవలప్ అయ్యేది నార్మల్ స్ట్రెస్. ఓకే, సో టెన్సైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయితే డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్ని టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అంటాం. అదేవిధంగా కంప్రెసివ్ లోడ్ కనుక యాక్ట్ అయినప్పుడు కంప్రెసివ్ లోడ్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్ని కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అంటాం. షియర్ లోడ్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్ని షియర్ స్ట్రెస్ అంటాం. బెండింగ్ లోడ్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే స్ట్రెస్ని బెండింగ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకేనా, సో టెన్సైల్ స్ట్రెస్. సో ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే the stress induced in your body when subjected to two equal and opposite loads as shown here, as a result of which there is an increase in length and decrease in lateral dimensions is known as tensile stress. Okay, tensile stress అంటే two equal and opposite full loads యాక్ట్ చేసినప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి
లాటరల్ డైమెన్షన్స్ అంటే డయామీటర్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని టెన్జైల్ స్ట్రెసెస్ అంటాం. సో టెన్జైల్ స్ట్రెసెస్లో ఇది పాజిటివ్ అండి. అంటే ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ అనే సైన్ తీసుకుంటాం. పాజిటివ్ స్ట్రెస్, టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అనేది ఏంటి? పాజిటివ్ స్ట్రెస్. ఓకే, పాజిటివ్ సైన్ ఫర్ టెన్జైల్ లోడ్స్. ఇన్ సిమిలర్ వే కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్, ఇక్కడ మనకి టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్ ఆర్ పుష్ లోడ్స్ కనుక యాక్ట్ అయినప్పుడు దాని యొక్క లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యింది. లెంత్ డిక్రీజ్ అయ్యి lateral dimension, that is the diameter కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ అంటాం. సో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఫామ్ లో కంప్రెసివ్ లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. సో మైనస్ ఫోర్స్ బై ఏరియా మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ ఫర్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్. ఓకే, నెగిటివ్ సైన్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల లెంత్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఓకేనా? షియర్ స్ట్రెస్, ద స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ యువర్ బాడీ వెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్, టాంజెన్షియల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ across the resting section results body tends to shear off across the section is known as shear stress. సో మనకి ఆ బాడీ మీద ఈ విధంగా టాంజెన్షియల్ ఫోర్సెస్ కనుక యాక్ట్ అయినప్పుడు డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ని షియర్ స్ట్రెసెస్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్కి ఫార్మ్ ఏంటి? షియర్ లోడ్ బై రెసిస్టింగ్ ఏరియా. ఇందాక మనం చూసిన టెన్జైల్ స్ట్రెస్, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్కి లోడ్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అండి. కానీ ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్కి ఫార్మ్ ఏంటి? షియర్ లోడ్ బై రెసిస్టింగ్ ఏరియా. ఓకే, the symbol for shear stress is tau. Okay, so tau is the symbol for shear stress. ఓకే, ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది ఒక రివిట్ అండి. సో ఈ టూ ప్లేట్స్ జాయిన్ చేయడానికి రివిట్స్ అనేది యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ టూ ప్లేట్స్ని టూ ఆపోజిట్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పుల్ లోడ్స్ కనుక యూజ్ చేసి పుల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రివిట్ అనేది ఇక్కడ ఈ జాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అంటే ఇది కట్ అవ్వడానికి కానీ లేదా బెండ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ టూ ప్లేట్స్ని సపరేట్ అవ్వకుండా అక్కడ మనకి రెసిస్ట్ చేస్తుంది ఏంటి? రివిట్. సో ఈ రివిట్ యొక్క ఏరియా, ఈ రివిట్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాని ఇక్కడ రెసిస్టింగ్ ఏరియాగా తీసుకోవాలి. ఓకే, last one is bending stress. The stress induced in your body when subject to bending loads is known as bending stress. Okay, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఒక గోడ, ఇది ఒక వాల్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఆ గోడకి ఒక బీమ్ అనేది నేను ఫిక్స్ చేశాను. వన్ సైడ్ బీమ్ అనేది ఫిక్స్ చేసి వన్ సైడ్ ఫ్రీగా ఉంచాను. దీని మీద ఇప్పుడు బెండింగ్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ బీమ్ అనేది బెండ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా బెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ని బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ అంటాం. బెండింగ్ స్ట్రెస్కి ఫార్ములా ఏంటంటే M/I = σ/y. ఓకే, దట్ మీన్స్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ సిగ్మా = M/Z. దీని ఒకదానికి ఫార్ములాస్ అనేవి వేరు. ఈ ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Strain. When a body is subjected to some external force, there is some change of dimension of the body. Okay, the ratio of change in dimensions to the original dimensions of the body is known as strain. So strain అంటే ఏంటంటే change in dimensions to the original dimensions is called strain. Okay, a strain is denoted by symbol epsilon. Okay, epsilon is the symbol for strain. Okay, స్ట్రెయిన్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్. ఓకే అండి, స్ట్రెయిన్కి ఎలాంటి యూనిట్స్ అనేవి ఉండవు. ఎందుకంటే ఫామ్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసింది? స్ట్రెయిన్ ఫామ్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ బై ఒరిజినల్ డైమెన్షన్. అంటే ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయింది లేదు ఎంత కాంట్రాక్ట్ అయింది అనేది చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ అండి. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంటంటే లోడ్ వేయటం వల్ల, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వేయటం వల్ల ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయింది, ఆ ఎక్స్పాండ్ అయిన వాళ్ళు చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్. లేదు కంప్రెసివ్ లోడ్స్ వేస్తే ఎంత కంప్రెస్ అయింది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్
అక్కడ ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క లెంత్ కానీ డయామీటర్ కానీ ఎంత కంప్రెస్ అయింది దాన్ని చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ కింద తీసుకోవాలి. ఎక్స్పాన్షన్ లేదా కాంట్రాక్షన్ దాన్ని చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ అంటాం. ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ అంటే ఇనిషియల్ డైమెన్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైమెన్షన్. Numerator and denominator both are having same dimension, same units. So there is no units for strain. Strain ki units undu. Okay. Now types of strains: lateral strain, linear or longitudinal strain, tensile strain, compressive strain, shear or a tangential strain, and volumetric strain. Okay, these are the important types with subject point of view. Tensile strain ante tensile loads valla tensile stresses valla form aina strain ni tensile strain antam. Compressive stresses valla form aina strain ni compressive strain antam. Shear stress valla form aina stress shear stress valla form aina strain ni shear strain antam. Okay, volume lo వచ్చే changes ni volumetric strain antam. ఓకేనా, లెంత్ లో వచ్చే స్ట్రెయిన్ ని లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అంటారు. లీనియర్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటారు. అదే లెంత్ కాకుండా అదర్ డైమెన్షన్స్ వచ్చే చేంజెస్ ని లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ అంటారు. ఓకేనా, వన్ బై వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. లీనియర్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, here you can observe this is the length of the bar, this is the diameter of the bar. Okay, here I am applying two equal and opposite tensile loads. When you are applying two equal and opposite tensile loads, ఏమైందండి, సో దాని యొక్క లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫుల్ లోడ్స్ కనుక యాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైంది, ఈ విధంగా లెంత్ అనేది ఈ డాటెడ్ లైన్ ఇండికేషన్ అనేది ఫైనల్ షేప్. ఓకే అండి, సో ఈ విధంగా లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి లెంత్ అనేది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, డెల్టా ఎల్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒరిజినల్ లెంత్. ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఎంత అయితే ఎక్స్పాండ్ అయిందో లేదా దాని వాల్యూ మొత్తాన్ని చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటారు. దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్. ఓకే, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒరిజినల్ డయామీటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది, క్యాపిటల్ టీ. కానీ టెన్జైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల డయామీటర్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు డయామీటర్ చేంజ్, ఒరిజినల్ డయామీటర్ కి ఫైనల్ డయామీటర్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ని చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ డెల్టా డి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమో ఒరిజినల్ లెంత్ కి ఫైనల్ లెంత్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమో డెల్టా ఎల్ అంటారు. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ మనం యాక్ట్ చేస్తున్న లోడ్స్ ఏంటి, టెన్జైల్ లోడ్స్. ఇప్పుడు నేను కంప్రెసివ్ లోడ్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇందాకేమో ఇక్కడ టెన్జైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు అదే కాంపోనెంట్ మీద నేను కంప్రెసివ్ లోడ్స్ యాక్ట్ చేస్తాను. అంటే ఒరిజినల్ లెంత్ ఎల్ అండ్ ఒరిజినల్ డయామీటర్ క్యాపిటల్ డి. టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ ని అప్లై చేస్తే ఏమైంది, ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఇంత లెంత్ ఒరిజినల్ లెంత్ ఎల్ అనేది రెడ్యూస్ అయ్యింది. అది ఈ విధంగా రెడ్యూస్ అయ్యొచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒరిజినల్ లెంత్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇస్ ది ఒరిజినల్ లెంత్. ఇప్పుడు ఈ డాటెడ్ లైన్ లో ఉన్నది ఇది ఫైనల్ షేప్. సో లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. సో ఆ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ని డెల్టా ఎల్ అంటాం. దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్. అదేవిధంగా కంప్రెసివ్ లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇనీషియల్ డయామీటర్ కి ఫైనల్ డయామీటర్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ని చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ డెల్టా డి అంటారు. ఓకే అండి, ఇక్కడ ఈ టూ కేసెస్ ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టెన్జైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, డయామీటర్ డిక్రీజ్ అయింది. అదే ఇక్కడ కంప్రెసివ్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటి, లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకి లెంత్ లో వచ్చే అంటే లెంత్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ని లీనియర్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటారు. ఈ టూ కేసెస్ లో డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ని లీనియర్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఫర్ టెన్జైల్ లోడ్స్, నెగిటివ్ ఫర్ కంప్రెసివ్ లోడ్స్. ఓకే, స్ట్రెసెస్ కి స్ట్రెయిన్స్ కి సేమ్ అండి. పాజిటివ్ సైన్ అనేది టెన్జైల్ లోడ్స్ తీసుకుంటాం, నెగిటివ్ సైన్ అనేది కంప్రెసివ్ లోడ్స్ తీసుకోవాలి.
నెక్స్ట్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్కి సేమ్ మనకి లెంత్లో వస్తే దాన్ని లీనియర్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ అంటాం. అదే డయామీటర్ కానీ లెంత్ కాకుండా అదర్ డైమెన్షన్స్ వచ్చే చేంజెస్ని లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ అంటాం. ఓకే, అంటే డెల్టా డి బై డి చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ బై ఒరిజినల్ డయామీటర్ని lateral strain అంటాం. ఓకే అండి, ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ lateral dimensions to the original lateral dimensions of the body is known as lateral strain. ఓకే, అంటే డయామీటర్లో వచ్చే చేంజెస్ని చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ ఒరిజినల్ డయామీటర్ ఇస్ కాల్డ్ lateral strain. ఓకే, మీరు ఇది సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ కాబట్టి డెల్టా డి బై డి అనేది lateral dimension. అదే మరి రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉండే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ లాటరల్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి, విడ్త్ అండ్ థిక్నెస్, విడ్త్ అండ్ డెప్త్ అనేది ఇక్కడ లాటరల్ డైమెన్షన్స్. అంటే లెంత్ కాకుండా రిమైనింగ్ డైమెన్షన్స్ అన్ని కూడా లాటరల్ డైమెన్షన్స్ అవుతాయి. అప్పుడు లాటరల్ స్ట్రెయిన్ వచ్చి డెల్టా డబ్ల్యూ చేంజ్ ఇన్ విడ్త్ బై ఒరిజినల్ విడ్త్, లేదు చేంజ్ ఇన్ థిక్నెస్ బై ఒరిజినల్ థిక్నెస్. దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్. ఓకే, టెన్జైల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఆల్రెడీ ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా టెన్జైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే డయామీటర్ డిక్రీజ్ అయింది. సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ టెన్జైల్ స్ట్రెయిన్. Tensile strain is positive for tensile loads, and here lateral strain is negative, delta d by d, because here the diameter is reduced. That's why you have to consider negative sign. మనకి లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ప్లస్ సైన్ తీసుకోండి. అంటే ఏదైనా డైమెన్షన్ అసలు ఇంక్రీజ్ అయితే పాజిటివ్ సైన్, డైమెన్షన్ రెడ్యూస్ అయితే కనుక నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ పాజిటివ్ సైన్ తీసుకోండి. డయామీటర్స్ ఏమైంది, ఇనిషియల్ డయామీటర్, ఇది ఫైనల్ డయామీటర్ రెడ్యూస్ అయింది కాబట్టి మైనస్ సైన్. ఓకే అండి, ఇది టెన్జైల్ స్ట్రెయిన్ లో. Compressive stress. The strain produced by compressive stress is known as compressive strain. So compressive stresses వల్ల ఫార్మ్ అయిన స్ట్రెయిన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా కంప్రెసివ్ లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఒరిజినల్ లెంత్ కన్నా ఫైనల్ లెంత్ అనేది తగ్గిద్ది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే లీనియర్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రెయిన్ అనేది మైనస్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. మైనస్ సైన్ ఎందుకు తీసుకుంటే ఇక్కడ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది, సో మైనస్ సైన్. అదే లాటరల్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ డయామీటర్ కన్నా ఫైనల్ డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో ప్లస్ తీసుకున్నాం, ప్లస్ డెల్టా డి బై. ఓకే అండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ సైన్ కన్వర్షన్స్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా డైమెన్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే పాజిటివ్ సైన్, డైమెన్షన్ రెడ్యూస్ అయితే మైనస్ సైన్ తీసుకోండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెయిన్ అనే దానికి సింబల్ వచ్చి పై. ఓకే, the strain produced by shear stress is known as shear strain. And shear forces వల్ల ఫామ్ అయ్యే దాన్ని షియర్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఆ షియర్ స్ట్రెస్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే దాన్ని షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ షియర్ లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం షియర్ లోడ్స్ ఎలా యాక్ట్ అవుతాయి, మనం టాంజెన్షియల్గా యాక్ట్ అవుతాయి మనకి ఫోర్సెస్. సో ఒరిజినల్గా షేప్ ఇలా ఉంది, షియర్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ వాల్స్ చూడండి ఇట్లా వర్టికల్గా ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న 90 degrees ఉన్న యాంగిల్ అనేది షియర్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా డిఫార్మ్ అవుతుంది షేప్. అంటే ఇక్కడ సార్ చూడండి ఇది ఒరిజినల్ షేప్, ఇనిషియల్గా లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వక ముందు ఇక్కడ మీకు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఈ షేప్ అనేది ఇది. ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ఏమవుతుంది, ఇదిగోండి ఈ విధంగా డిఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇనీషియల్ పొజిషన్కి ఫైనల్ పొజిషన్ మధ్య ఉన్న ఆ యాంగిల్ని స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డెల్టా ఎల్, దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ లెంత్. ఓకే, సో షియర్ స్ట్రెయిన్ని యాంగిల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, పై ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఒరిజినల్ లెంత్, దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. ఓకే, పై ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. యాక్చువల్లీ tan phi equal to opposite side by adjacent side, that is tan phi equal to delta L by L, but tan phi equal to shear strain. Now volumetric strain అంటే ఏదైనా లోడ్
యాక్ట్ అయినప్పుడు వాల్యూమ్లో వచ్చే చేంజెస్ని వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. సో ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇది. సో మోర్ దాన్ టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఈ ఫేస్ మీద ఫోర్స్, ఈ ఫేస్ మీద ఫోర్స్, ఈ ఫేస్ మీద ఫోర్స్ టెన్జైల్ అవ్వచ్చు, కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ అవ్వచ్చు. సో మనకి డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ మోర్ దాన్ టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూమ్ మీద వాల్యూమ్ తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ ప్లేన్స్ కాదు, ప్లేన్స్ తీసుకోకూడదు, ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ తీసుకుంటే ఆ వాల్యూమ్స్ని మన యొక్క ఏ విధంగా లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫామ్ అనేది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. అంటే లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వకముందు ఒరిజినల్గా ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది అనేది వి. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎంత వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది లేదా ఎంత వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయింది అనేది డెల్టా వి, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఓకే, ప్లస్ సైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే వాల్యూమ్ ప్లస్ తీసుకోండి, అదే రెడ్యూస్ అయితే కనుక అంటే కంప్రెస్ అయితే కనుక వాల్యూమ్ మైనస్ తీసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మీకు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఉండి వాటి ఫార్ములాస్ అవన్నీ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది సాలిడ్ షాఫ్ట్ అండి, ఇది సాలిడ్ షాఫ్ట్, ఇది హాలో షాఫ్ట్. సో ఈ సాలిడ్ షాఫ్ట్ అనేది ఒకసారి చూసి దీని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది ఇది. సో ఈ హ్యాచింగ్ లైన్స్ ఉన్న దాన్ని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాగా మనం తీసుకుంటాం. సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది ఇవ్వండి సర్కిల్. సాలిడ్ షాఫ్ట్కి షేప్ ఎలా ఉంటుంది, సర్కిల్ లా ఉంది. సో ఈ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ అనేది తెలిస్తే ఏరియా, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటంటే π/4d², లేదంటే రేడియస్ తెలిస్తే కనుక πr². ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ కూడా πr², లేదంటే π/4d². అదేవిధంగా హాలో సర్కిల్ అంటే హాలో షాఫ్ట్ కనిపిస్తే ఇన్సైడ్ డయామీటర్ అండ్ అవుట్ సైడ్ డయామీటర్, టూ డయామీటర్స్ అనేవి తెలియాలి మనకి. సో ఇన్సైడ్ డయామీటర్ నేను స్మాల్ డి అనుకుంటున్నాను, అవుట్ సైడ్ డయామీటర్ క్యాపిటల్ డి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏమైంది, ఫస్ట్ ఈ అవుట్ సైడ్ సర్కిల్ మాత్రమే ఉందనుకుంటే π/4d² అయింది. దాంట్లోంచి ఇక్కడ ఒక హోల్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి, అంటే ఈ ఏరియాని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ఇన్సైడ్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ మైనస్ π/4d². ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఫర్ హాలో సర్కిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ హాలో షాఫ్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ కానీ స్క్వేర్ కానీ తీసుకుంటే దాని యొక్క షేప్ ఇది. సో ఇది క్రాస్ సెక్షన్, ఆ క్రాస్ సెక్షన్కి ఏరియా రెక్టాంగిల్కి అయితే సైడ్ ఇంటూ డెప్త్ అయింది, బేస్ ఇంటూ డెప్త్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్. అదే స్క్వేర్ తీసుకుంటే డెప్త్ ఇంటూ బేస్, సేమ్ సిమిలర్ ఫార్ములా. అదే స్క్వేర్లో ఏంటంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనకి బి ఇంటూ బి అని కానీ లేదంటే డి ఇంటూ డి కానీ వస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇది హాలో రెక్టాంగిల్. సో ఫస్ట్ హాలో రెక్టాంగిల్ అవుట్ సైడ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా బి ఇంటూ డి, దాంట్లో ఇన్సైడ్ రెక్టాంగిల్ హోల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి మైనస్ బి ఇంటూ డి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్కి ఆల్రెడీ మనకి ఫార్ములాస్ తెలుసు, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. దిస్ ఈస్ ది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఓకే, ఇది స్క్వేర్. ఓకే, బి ఇంటూ బి, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ బి ఇంటూ బి. ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసింది టాపిక్ ఒకసారి మనం చూడండి. ఇక్కడ లీనియర్ ఆర్ లాంగ్ స్ట్రెయిన్కి అదేవిధంగా లాటరల్ స్ట్రెయిన్ డిఫరెన్స్ ఒకసారి. లీనియర్ ఆర్ లాంగ్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే లెంత్లో వచ్చే డైమెన్షన్స్, అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ని లాంగ్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అంటారు. అదే డెల్టా డి/డి వేస్తే లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటారు. ఓకే అండి, సో ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసినవి ఇవి. లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటే డయామీటర్లో వచ్చే చేంజెస్. డెల్టా డి/డిని లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఓకే, ఎందుకు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి పాయిజన్స్ రేషియో అనేది ఒకటి ఉందండి. పాయిజన్స్ రేషియో అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ప్లస్ లీనియర్ స్ట్రెయిన్ ఈ రెండు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద ఫార్ములా ఫర్ పాయిజన్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు lateral strain by linear or longical strain.
ఓకే అండి. పాయిజన్స్ రేషియో సింబల్ మ్యూ ఆర్ 1/m. ఇక్కడ దీన్ని న్యూ అని అంటాము, లేదంటే 1/m. 1/m అనే సింబల్ ఫర్ పాయిజన్స్ రేషియో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డిజైన్. ఓకే, 1/m value is very important. Poisson ratio value is very important in design softwares also. So lateral strain అంటేనేమో delta d by d, change in diameter by original diameter, and the linear or longitudinal strain అంటే delta l by l. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ both are strains, but numerator and denominator both are strains, so no units. సో Poisson's ratio కూడా యూనిట్స్ ఉండవు, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంది. నెక్స్ట్ హుక్స్ లా ఏంటి మనకి ఏంటంటే, విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ద స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్ట్రెయిన్. ఓకే అండి. హుక్స్ లా అనేది దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే, మనకి విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్, ఎలాస్టిసిటీ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎలాస్టిసిటీ అంటే లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దాంట్లో డిఫార్మేషన్ వస్తుంది. లోడ్ రిమూవ్ చేయగానే దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి రీగైన్ చేసుకోగలిగేదాన్ని ఎలాస్టిసిటీ అంటాం. సో విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్, ఆ ఎలాస్టిక్ స్టేజ్ లోపల లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అనేవి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీలో ఉంటుంది. అంటే స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెస్ తగ్గితే స్ట్రెయిన్ తగ్గింది. ఓకే, సో హుక్స్ లా ఇది. సో విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్. సో ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లోపల మాత్రమే, బియాండ్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అయితే దాని యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ moduli. First one is Young's modulus. Young's modulus also known as modulus of elasticity. Okay, second one is shear modulus. Shear modulus or modulus of rigidity. Okay, shear modulus or modulus of rigidity. And third one is bulk modulus. Okay, units same as stress. Okay, మూడిటికి modulus మూడిటికి స్ట్రెస్ కి ఏవైతే యూనిట్స్ ఉందో సేమ్ అవే యూనిట్స్ అండి. వీటికి సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న సేమ్ అవే కన్వర్జేషన్స్. ఓకే, యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లీనియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అండి. ఓకే, విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. ఓకే, లీనియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లీనియర్ స్ట్రెయిన్. అది కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు, కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్ అవ్వచ్చు, లేదు టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు, టెన్జైల్ స్ట్రెయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే అండి, స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, ఇక్కడ కంప్రెసివ్ కానీ టెన్జైల్ కానీ, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కానీ కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్ ఈ రెండింటిలోనే. ఓకే, స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ స్ట్రెయిన్ అయితే ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటండి, ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ స్ట్రెయిన్ని తీసుకొస్తే సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్. ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ని క్యాపిటల్ ఈ యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటాం. ఓకే, యంగ్స్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటంటే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ ఈ. ఓకే, యూనిట్స్ వచ్చి స్ట్రెస్కి యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సేమ్ అవే యూనిట్స్ స్ట్రెస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫార్మ్ అంటే సిగ్మా బై స్ట్రెయిన్, అంటే స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్కి ఎలాంటి యూనిట్స్ లేవు కాబట్టి స్ట్రెస్కి ఉన్న యూనిట్సే యంగ్స్ మాడ్యులస్ కూడా సేమ్ యూనిట్. యంగ్స్ మాడ్యులస్కి ఇంకో పేరేంటి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది మెటీరియల్ యొక్క ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీని, దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఇండికేట్ చేస్తారు యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది. ఓకే, ఈ యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనే వాల్యూ మెటీరియల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని, దాని యొక్క ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీని డిఫైన్ చేస్తుంది. షియర్ మాడ్యులస్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ rigidity. Within the elastic limit, shear stress is directly proportional to shear strain. The proportionality constant is known as shear modulus or modulus of rigidity. ఇందాక మన టెన్జైల్ స్ట్రెయిన్ అయితేనేమో యంగ్స్ మాడ్యులస్ కిందకి వస్తాయి. టెన్జైల్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ వచ్చేవి యంగ్స్ మాడ్యులస్. షియర్ మాడ్యులస్ ఏమొస్తుంది, షియర్ స్ట్రెస్ అండ్ షియర్ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది. సో షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు షియర్ స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్. So symbol for shear stress is tau and symbol for shear strain equal to pi.
So tau by pi equal to constant. This proportionality constant is known as shear modulus or modulus of rigidity. Okay, capital C. It is shear modulus is indicated by a symbol capital C or N or G. Okay, different textbooks లో different symbols తో నోటేషన్ ఉన్నది. సో కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ సి ఉంటుంది, కొన్నిట్లో ఎన్ ఉంటుంది, కొన్నిట్లో జీ ఉంటుంది. ఓకే, so it was same units. Okay, last one is the bulk modulus. So it is defined as the ratio of direct stresses to the corresponding volumetric strain is called bulk modulus. And stress by volumetric strain ni bulk modulus antam. So bulk modulus equal to stress by volumetric strain, epsilon v, epsilon suffix v, stress by direct stress by volumetric strain is called bulk modulus. Okay, it is denoted by a symbol K. So K equal to sigma by epsilon. There is a volumetric strain, stress by volumetric strain. Uh, Same units for stress. Units is same as stress. Okay. Now, this is the relation between Young's modulus, shear modulus, and bulk modulus. Young's modulus ki, shear modulus ki, bulk modulus మూడింటికి కామన్ గా ఉన్న రిలేషన్ ఫార్ములా ఇది. సో యంగ్స్ modulus equal to two times the shear modulus into 1 plus Poisson's ratio equal to 3 times the bulk modulus into 1 minus 2 into Poisson's ratio. లేదంటే 9kc by 3k plus c. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే k అనేది బల్క్ మోడల్స్, e అనేది యంగ్స్ మోడల్స్, అండ్ c/g అనేది షియర్ మోడల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది కామన్ రిలేషన్ ఫర్ యంగ్స్ మోడల్స్, షియర్ మోడల్స్ అండ్ బల్క్ మోడల్స్. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే.